Do you feel like you don't speak enough Hebrew? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. We've found that the best way to learn a language is to speak it from day one. And the best way to start speaking is to learn phrases that you'll use in real conversations. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. במה אתה עובד? אני אמן. Listen to it again, now with the English translation. במה אתה עובד? What do you do? אני אמן. I'm an artist. First of all, you need to learn how to say, what do you do? That's. במה אתה עובד? Listen to it again. במה אתה עובד? This Hebrew sentence literally translates into, in what do you work? But it means, what do you do in English? Now, how do you answer this question? This is the pattern you'll need. אני Your occupation. I'm a, an, your occupation. For example, I'm an artist. אני אמן. אני אמן. Now, listen to some examples. במה אתה עובד? אני מורה. במה אתה עובד? אני רופא. במה אתה עובד? אני מהנדס. Listen to the dialogue. מה שלום אמא שלך? שלומה טוב. Once more with the English translation. מה שלום אמא שלך? How's your mother? שלומה טוב. She's fine. First of all, you'll need to learn how to say, how's your mother? That's. מה שלום אמא שלך? Listen to it again. מה שלום אמא שלך? מה שלום אמא שלך? This Hebrew sentence literally means, what is the well-being of your mother? But it translates as, how's your mother in English. Now, how do you answer this question? The pattern is שלומה. state of well-being. This Hebrew sentence literally means, her well-being is state of well-being. But it translates as, she is state of well-being in English. For example, she's fine. שלומה טוב. שלומה טוב. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. מה שלום אמא שלך? שלומה מצוין. מה שלום אמא שלך? שלומה ככה ככה. מה שלום אמא שלך? שלומה לא טוב. Listen to the dialogue. הכל בסדר? המשרד חם. Once more with the English translation. הכל בסדר? What's the matter? המשרד חם. The office is hot. First of all, you'll need to learn how to say, what's the matter? That's. הכל בסדר? Listen to it again. הכל בסדר?
הכל בסדר? This Hebrew sentence literally translates into, is everything okay? But it means, what's the matter in English? Now, how do you answer this question? The pattern is המשרד. adjective. The office is adjective. For example, the office is hot. המשרד חם. המשרד חם. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. הכל בסדר? המשרד קר. הכל בסדר? המשרד רועש. הכל בסדר? המשרד מלוכלך. Listen to the dialogue. איך אומרים את זה? זה נקרא חניון. Once more with the English translation. איך אומרים את זה? How do you say this? זה נקרא חניון. It's parking lot. First of all, you'll need to learn how to say, how do you say this? That's, איך אומרים את זה? listen to it again. איך אומרים את זה? איך אומרים את זה? Now, how do you answer this question? The pattern is זה נקרא. word. This Hebrew sentence literally translates into, it is called word. But it means it's word in English. For example, it's parking lot. זה נקרא חניון. זה נקרא חניון. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. איך אומרים את זה? זה נקרא בוקר. איך אומרים את זה? זה נקרא נסיעה. איך אומרים את זה? זה נקרא פלישה. Now, if you're wondering how to remember these words forever so that you can start speaking more and more, here's how. 1. Review them with our spaced repetition flashcards. Our flashcards will drill these words into your long-term memory. 2. Save the words to our word bank, your personal collection of words, where you can print out physical study sheets. And 3. Watch our looped vocabulary slideshows on repeat until you understand every word. You'll find these tools inside our learning program. Just click the link in the description to get them. Listen to the dialogue. מהו המספר האהוב עליכם ביותר? המספר האהוב עליי ביותר הוא 7. Once more with the English translation. מהו המספר האהוב עליכם ביותר? What's your favorite number? המספר האהוב עליי ביותר הוא 7. It's 7. First of all, you'll need to learn how to say, what's your favorite number? That's, מהו המספר האהוב עליכם ביותר? listen to it again. מהו המספר האהוב עליכם ביותר? מהו המספר האהוב עליכם ביותר? Now, how do you answer this question? The pattern is המספר האהוב עליי ביותר הוא number. This Hebrew sentence literally translates into, my favorite number is number. But it means, it's number. For example, it's 7. המספר האהוב עליי ביותר הוא 7. המספר האהוב עליי ביותר הוא 7.
Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. מהו המספר האהוב עליכם ביותר? המספר האהוב עליי ביותר הוא 2. מהו המספר האהוב עליכם ביותר? המספר האהוב עליי ביותר הוא 4. מהו המספר האהוב עליכם ביותר? המספר האהוב עליי ביותר הוא 9. Listen to the dialogue. איזה סוג של סרטים את אוהבת? אני אוהבת סרטי אימה. Once more with the English translation. איזה סוג של סרטים את אוהבת? What kind of movies do you like? אני אוהבת סרטי אימה. I like horror. First of all, you'll need to learn how to say, what kind of movies do you like? That's איזה סוג של סרטים את אוהבת? listen to it again. איזה סוג של סרטים את אוהבת? איזה סוג של סרטים את אוהבת? Now, how do you answer this question? The pattern is אני אוהבת סרטי. type of movie. I like type of movie. For example, I like horror. אני אוהבת סרטי אימה. אני אוהבת סרטי אימה. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. איזה סוג של סרטים את אוהבת? אני אוהבת סרטי קומדיה. איזה סוג של סרטים את אוהבת? אני אוהבת סרטי פנטזיה. איזה סוג של סרטים את אוהבת? אני אוהבת סרטי דרמה. Listen to the dialogue. מה אתה עושה בראש השנה? אני מתכנן לנסוע לחוף הים. Once more with the English translation. מה אתה עושה בראש השנה? What are you doing for Rosh Hashanah? אני מתכנן לנסוע לחוף הים. I'm planning to go to the beach. First of all, you'll need to learn how to say, what are you doing for Rosh Hashanah? That's מה אתה עושה בראש השנה? listen to it again. מה אתה עושה בראש השנה? מה אתה עושה בראש השנה? Now, how do you answer this question? The pattern is אני מתכנן plan. I'm planning to plan. For example, I'm planning to go to the beach. אני מתכנן לנסוע לחוף הים. אני מתכנן לנסוע לחוף הים. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. מה אתה עושה בראש השנה? אני מתכנן לטייל. מה אתה עושה בראש השנה? אני מתכנן להישאר בבית. מה אתה עושה בראש השנה? אני מתכנן ללכת לקולנוע. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. שלום, אפשר לדבר עם האחראי? כן, רק רגע. Once more with the English translation. שלום, אפשר לדבר עם האחראי? Hello, I'd like to speak with the person in charge.
כן, רק רגע. Okay, just a moment. First of all, you'll need to learn how to say hello on the phone. That's שלום, שלום, then you'll need to learn how to say, I'd like to speak with person. The pattern is אפשר לדבר עם person. This Hebrew sentence literally translates as, Can I speak with person? But it means, I'd like to speak with person. For example, hello, I'd like to speak with the person in charge. שלום, אפשר לדבר עם האחראי? שלום, אפשר לדבר עם האחראי? Now, how do you answer this question? כן, רק רגע. Okay, just a moment. Listen to it again. כן, רק רגע. כן, רק רגע. This Hebrew sentence literally translates as, yes, just a moment, but it means, okay, just a moment. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. אפשר לדבר עם סוכן מכירות? כן, רק רגע. אפשר לדבר עם המנהל? כן, רק רגע. אפשר לדבר עם שירות הלקוחות? כן, רק רגע. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.